Unrestricted variables. Generally, in linear programming problem, we assume that all variables x are greater than or equal to 0. But in some problems, there may exist one or more variable that can have either positive, negative or 0 value. And then these variables are called unrestricted variables. ഓക്കെ, അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനകത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ എക്സ്ചേസും എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. ബട്ട് there exist some problems in which the variables can also attain a negative value as well as a 0 value, and such variables are called unrestricted variables. Okay, so in any LPP problem, in any linear programming problem, if there is any unrestricted variable, then our target is to convert those variables xj to a variables which are greater than or equal to 0. How to do that? Let us see. If xr is an unrestricted variable, then we always consider xr equal to xr dash minus xr double dash, where xr dash and xr double dash are greater than or equal to 0. That means we can represent any unrestricted variable xr as a difference of two positive quantities. For example, if my number is minus 5, then I can represent or I can write minus 5 as the difference of two positive number 2 and 7, because minus 5 equal to 2 minus 7. That means the minus 5 can be represented as the difference of two positive quantities. Also minus 5 can be expressed as minus 5 equal to 3 minus 8. Okay, similarly, suppose we have a unrestricted variable, then we can represent or we can write that unrestricted variable as the difference of two positive quantities. Okay, then the linear programming problem in the standard form can now be restated in the form maximize z equal to summation j equal to 1 to n j not equal to r cj xj plus cr into xr dash minus xr double dash, subject to the constraints summation j equal to 1 to n j not equal to r aj xj plus ar xr dash minus ar xr double dash equal to b, and xj, xr dash and xr double dash are greater than or equal to 0. J varies from 1 to n and j not equal to r. Okay, അതായത് we have, since xr is an unrestricted variable, we have the formula for xr, that is xr equal to xr dash minus xr double dash. Now we substitute this value of xr in our objective function and the corresponding constraints. Then the objective function and the constraint become a function of the form sub z equal to summation j equal to 1 to n cj xj plus cr into xr dash minus xr double dash. സിമിലർലി കൺസ്ട്രെയിൻസിലും ആ ഒരു ചേഞ്ച്, അതായത് എക്സാറിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, പുതിയ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസ്ട്രെയിൻസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, now we have a problem. Maximize z equal to 2x1 plus 3x2 subject to the constraints minus x1 plus 2x2 less than or equal to 4, x1 plus x2 less than or equal to 6 and x1 plus 3x2 less than or equal to 9. And also given that x1 comma x2 are unrestricted variables. Okay, so first we have to convert the given inequations to equation by introducing slack variables, surplus variable and artificial variables. But look at the constraints. All the constraints are of the type less than or equal to, so there is no need to introduce any surplus variable or artificial variable. And to make these inequations to equation, we have to introduce only slack variable. So I introduce slack variable x3, x4 and xy such that minus x1 plus 2x2 plus x3 equal to 4, x1 plus x2 plus x4 equal to 6 and x1 plus 3x2 plus xy equal to 9. Let it be 1. Okay, and given that x1 and x2 are unrestricted variable. Okay, so since the variable x1 and x2 are unrestricted in sign, let us introduce the non-negative variable x1 dash greater than 0, x1 double dash greater than 0, x2 dash greater than 0 and x2 double dash greater than 0, so that x1 equal to x1 dash minus x1 double dash.
And also, since x2 is an unrestricted variable, we can express x2 as x2 equal to x2 dash minus x2 double dash. Now we substitute these values of x1 and x2 in our 1, then that system of equations 1 become minus x1 dash plus x1 double dash plus 2x2 dash minus 2x2 double dash plus x3 equal to 4, x1 dash minus x1 double dash plus x2 dash minus x2 double dash plus x4 equal to 6, and x1 dash minus x1 double dash plus 3x2 dash minus 3x2 dash minus 3x2 double dash plus x5 equal to 9. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. കാരണം ബിക്കോസ് വാട്ട് വാസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ? അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു z ഈക്വൽ ടു 2x1 plus x2. Now we substitute the values of x1 and x2 in objective function. Then the objective function become z equal to 2x1 dash minus 2x1 double dash plus 3x2 dash minus 3x2 double dash. Okay. Now we write the coefficient matrix. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ്, അതായത് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് എടുക്കണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് a11. ഓക്കെ, a11 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ x1 ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, ആൻഡ് a12 എന്ന് പറയുന്നത് x1 ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, a13 എന്ന് പറയുന്നത് x2 ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, ആൻഡ് a14 എന്ന് പറയുന്നത് x2 ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, പിന്നെ x3, x4, xy. ഓക്കെ, the corresponding coefficients are. So we write our coefficient matrix A. Now we have to check whether this coefficient matrix A contain an identity submatrix. Okay, the A പറഞ്ഞ matrix ഒരു identity submatrixനെ contain ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. contain ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ we have to produce a identity submatrix by introducing sufficient number of artificial variables. Okay. പക്ഷേ ഇവിടെ എയുടെ ലാസ്റ്റുള്ള 3 കോളംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ 1 0 0 0 1 0 ആൻഡ് 0 0 1. ദീസ് കോളംസ് ഫോം എ ഐഡൻറ്റിറ്റി സബ്മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3. സോ വി ചൂസ് അവർ ബി ഈക്വൽ ടു 1 0 0 0 1 0 ആൻഡ് 0 0 1. ഓക്കെ, നൗ 1 0 0 ഈ ബിയിലെ ആദ്യത്തെ കോളമായ 1 0 0 എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ x3 എന്ന വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ. 1 0 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇക്വേഷനിലും x3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് x3 ഈസ് എ ബേസിക് വേരിയബിൾ. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് കോളം 0 1 0 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് 0 1 0 എന്ന് പറയുന്നത് x4ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഓരോ ഇക്വേഷനിലുള്ള x4ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ്. സോ x4 is a basic variable. Similarly, x5 is a basic variable. So our basic variables are x3, x4 and x5. Now we have to find our basic feasible solution xp, and we know that xp equal to b inverse into p, where our capital B equal to b is identity matrix, so its inverse is also identity matrix. So b inverse into small letter b equal to small letter b, and which is small letter b equal to 469. So our basic feasible solution equal to 469. Now we draw our starting table. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുവരെ ഇത്രയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കിവിടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 ഡാഷ്, x1 ഡബിൾ ഡാഷ്, x2 ഡാഷ്, x2 ഡബിൾ ഡാഷ്, x3, x4, x5. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y1 ഡാഷിനും y2 ഡാഷ്, y1 ഡാഷ്, y1 ഡബിൾ ഡാഷ്, y2 ഡാഷ്, y2 ഡബിൾ ഡാഷ്, എക്സെട്ര y5 ഓരോ കോളംസ് വരയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് y1 ഡാഷ് we draw a column xp, and we know that xp is a basic feasible solution. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 469 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആ 469 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു. ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോളം xp there is a yb. yb is the collection of all basic variables, and we know that x3, x4 and xy are the basic variable. So corresponding to these variables, this column yb consists of y3, y4 and y5. And to the left of the column yb there is a cb, and cb denote the coefficient of each vectors in the basis yb. Okay, അപ്പോൾ y3ൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ y3ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്, y4ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്, ആൻഡ് y5ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി y1 ഡാഷ്, y2 ഡാഷ് എക്സെട്ര y5 ഈ ഓരോ കോളംസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് കറസ്പോണ്ടിങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദോസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ,
we have to find the value of z, and we know that z equal to cb into xb, that is 0 into 4 plus 0 into 6 plus 0 into 9, which is equal to 0. And now we have to find all negative valuations zj minus cj, and we know that zj is equal to cb into yj. So we get zj minus cj equal to minus 2, 2 minus 3, 3, 0, 0, 0. And there exists a negative valuations also. So we have to choose the most minimum of such നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ. ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷനിൽ മോസ്റ്റ് മിനിമം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ നമ്മൾ അതിൽ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഈ -3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y2' ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് y2' ഈസ് ദ ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ. Now we have to find our outgoing variable. To find outgoing variable, we calculate xp divided by y2', and we get the values of xp divided by y2' equal to 2, 6 and 3. So now we have to choose the minimum of these values. ഇതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് xp divided by y2'ൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ആൻഡ് ദ റോ വെക്റ്റർ വിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ 2 ഈക്വൽ ടു y3. ആ മിനിമം വാല്യൂ ആയി 2ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y3 ആണ്. സോ y3 ഈസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ. ഇനി ഈ y2' എന്ന കോളത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ y3 എന്നാണ് റോ വെക്റ്ററിനും ഇത് രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ 2 ഈസ് അവർ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ്. നൗ ഫസ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y3യും ഇൻകമിംഗ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y2' ആയിരുന്നു. സോ ബേസിസിൽ നിന്നും y3 ലീവ് ചെയ്യിക്കും, y3ൻ്റെ പൊസിഷനിൽ y2' എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ y3ൻ്റെ പ്ലേസിനകത്ത് y2' കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ y2' ypയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സി ബിയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതായത് y2'ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി ബിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം y2'ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്നൊരു 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് y2'ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി ബി വാല്യൂ നമ്മൾ 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 1 ആക്കി മാറ്റണം. വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ടു ലീഡിങ് യൂണിറ്റി. നമുക്ക് യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റണം. ആൻഡ് ആ യൂണിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് 2 ആയിരുന്നു. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലായിരുന്നു ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 2നെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R1 gives R1 divided by 2. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ബിക്കം ലീഡിങ് യൂണിറ്റി. Now we have to make all the elements except the leading element to 0. ഓക്കെ, ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഒഴികെ ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റുള്ള എല്ലാ കോളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ എൻട്രീസിനെയും നമ്മൾ 0 ആക്കണം. സോ നമ്മൾ സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ അത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെയും 0 ആക്കുന്നു. നൗ എഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് അവർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻ, സൈൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് zj minus cj കിട്ടിയേക്കുന്നത് -7/2, 7/2, 0, 0, 3/2, 0, 0. That means there exists a negative valuation. So we choose that negative valuation -7/2. And y1' is the vector which is corresponding to that minimum -7/2. That means y1' is the incoming variable. Now we have to find our outgoing variable. To find outgoing variable, we find the values of xp divided by y1'. So we get the values 4, 8/3 and 6/5. So we have to find the most minimum of xp divided by y1', and we know that 6/5 is the 6/5 is the minimum value of the set 4, 8/3, 6/5. So we choose 6/5, and y5 is the row vector which corresponds to 6/5. That means y5 is the outgoing variable, and 5/2 is the element which is common to both the row vector y5 and y1'. So 5/2 is the leading element. Now second iteration. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഐറ്ററേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ y5 ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ, ആൻഡ് y1' ആയിരുന്നു ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ബേസിസിൽ നിന്നും y5 ലീവ് ചെയ്യുകയും y5ൻ്റെ പ്ലേസിനകത്ത് y1' വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ y1'ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y1'ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണോ ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് സി ബിയിൽ y1'ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. ഓക്കെ, y1'ൻ്റെ cj എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ വി റീപ്ലേസ് the corresponding coefficient of y1' in our column CB. Okay. Now
5/2 ഈസ് അവർ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ 5/2 ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റിന് നമുക്ക് 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി 5/2 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി വി മൾട്ടിപ്ലൈ the third row by 2/5. So the leading element become leading unity. Okay. Now നമുക്ക് ആ കോളത്തിലുള്ള, അതായത് y1 ഡാഷിൻ്റെ ആ കോളത്തിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസിനും 0 ആക്കണം. സോ അതിന് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ്റെ ടേബിൾ കിട്ടും. Here also we have to check the signs of all negative valuations. Okay, അവിടെ നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് 51/5 ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 0, 0, 0, -3/5, 0, 7/5, and there is also a negative valuation. So we choose that negative valuation which is -3/5, and y3 is the vector which correspond to that negative valuation. So y3 is the incoming variable. Now we have to find our outgoing variable, and to find outgoing variable we find the value of xp divided by y3. So when we divide xp by y3 we get the values 13, 11/2 and -2. Now we want to choose the positive minimum of them, and 11/2 is the positive minimum of the set 13, 11/2, -2. So I choose 11/2, and y4 is the row vector which correspond to the minimum 11/2. So y4 is the outgoing variable, and 2/5 is the element which is common to both the column the column y3 and the row vector y4. So 2/5 is our leading element. Now third iteration വരുമ്പോൾ സിമിലർ മെത്തേഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y4 ആണ്, ആൻഡ് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y3 ആണ്. സോ ബേസിസിൽ നിന്നും y3 ലീവ് ചെയ്യുകയും y3യുടെ ബേസിസിൽ നിന്നും y4 ലീവ് ചെയ്യുകയും y4ൻ്റെ പ്ലേസിനകത്ത് ഇൻകമിങ് വേരിയബിളായ y3 എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സി ബിയിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. 2/5 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ 2/5നെ നമുക്ക് 1 ആക്കി മാറ്റണം. സോ 2/5 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിന് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളൊരു 5/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അവർ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ബിക്കം ലീഡിങ് യൂണിറ്റി. ഓക്കെ. കൂടാതെ നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഉള്ള കോളം ഏതാണോ ആ കോളത്തിലെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസിനും 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ തേർഡ് ഐട്രേഷൻ. ഓക്കെ, and we get the value of z equal to 27/2, and the negative valuations 0, 0, 0, 0, 3/2, 1/2. Then we can see that all negative valuations zj minus cj are non-negative. Therefore an optimal solution has been attained. This optimal solution to the given problem is x1 dash equal to 9/2 and x2 dash equal to 3/2, and maximum z equal to 27/2, or x1 equal to 9/2 minus 0, x2 equal to 3/2 minus 0, maximum of z equal to 27/2. Since x1 equal to x1 dash minus x1 double dash, and x2 equal to x2 dash minus x2 double dash. Okay, thank you.